Yeah, today I have visited Robo Diner. And ఇక్కడ ఫుడ్ అండ్ అంబియన్స్ ఆర్ టూ గుడ్. అండ్ ఫుడ్ విషయంలో వస్తే లైక్ స్టార్టర్స్ లో యూ మస్ట్ ట్రై కరోనా చికెన్. యా, ఇట్స్ నేమ్ ఇస్ కరోనా చికెన్. యాక్చువల్లీ స్టార్టర్ చాలా బాగుంది. యాక్చువల్లీ మస్ట్ ట్రై అని చెప్తా. అండ్ ద ఆప్రికాట్ డిలైట్, ఇట్స్ టూ గుడ్. యాక్చువల్లీ తిరుపతిలో ఎక్కువ ఎక్కడ దొరకదు, బట్ యూ మస్ట్ ట్రై హియర్. తిరుపతిలో రోబో డైనర్స్ లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ రోబోసే సర్వ్ చేస్తాయి. ఇట్స్ లైక్ అంబియన్స్ అయితే ఎక్కడ దొరకదు నాకు తెలిసి తిరుపతిలో ఈ అంబియన్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ లైక్ టెక్నాలజికల్ గా ముందరికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే లైక్ రోబోట్స్ అవన్నీ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో అంబియన్స్ వచ్చేసి టూ గుడ్, బికాస్ నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు లైక్ రోబోట్స్ ఇవన్నీ. అవే వచ్చి ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తాయి. ఇట్స్ టూ గుడ్. ఐ లైక్ ఇట్. యూ వాంట్ ఎనీ అప్డేట్స్ అబౌట్ దిస్ రోబో డైనర్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ పేజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.